Good beginning, my friends, the students, friends. আজকে আমি যেটা what I am going to discuss about uses of conjunctions এটাকে নিয়ে আলোচনা করব। বড় কথা হচ্ছে কি আমাদের এখন সবাইকে বলবো, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে বলবো, ইংরেজিতে যত তাড়াতাড়ি দখল নিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। বিকজ দ্য স্টুডেন্টস লাইফ এখন বা এডুকেশনাল লাইফটা সম্পূর্ণরূপে বেস করছে নিজে ইংরেজি জানার। এবার কেন আমি ইংরেজি জানার উপর গুরুত্বটা দিচ্ছি, কারণ আমরা যদি ইংরেজি ভাষাটাকে দখল করতে পারি গুগলকে সঙ্গে নিতে পারবো, গুগলের থেকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। যার জন্য আমাদের এই প্রয়োজনীয়তাটা আছে। আমি ইউটিউবে দেখছিলাম বেশ কিছু বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতিটা ব্যবহার করছে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে বাংলা বলে ইংরেজি শেখানো এটা তো সম্ভব না, তো বাংরেজি হয়ে যাবে। উই ক্যান রিড and we can understand, that's all right, but we cannot use it. Reading sentences or reading a paragraph we cannot understand, that is a great problem, and it does arise and make us puzzle always. So what আমি ডিসকাস করবো, কিন্তু আজকে জানাতে পারছি না, যার জন্য আমার অসুবিধাটা থেকে গেছে। সো ফ্রেন্ডস, রিমেম্বার, ইংরেজিটাকে ইংরেজি দিয়ে জানাটা উচিত হবে, তাহলে ইংরেজিতে স্কিলনেসটা আসবে, দখল আসবে, ব্যবহার করতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে, বোঝাতে হবে। এইভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, নতুবা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আমরা তো এতদিন ক্লাস করে এসেছি, 12 পর্যন্ত পড়ার পর কিন্তু ইংরেজিতে দখল আসে না, এবং মাস্টারমশাইরা বলে থাকেন যে আমরা যদি ইংরেজি ব্যবহার করি ছাত্ররা বুঝতে পারবে না, তাই আমরা ইংরেজি ব্যবহার করি না। এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আমি বুঝতে পারি নয়, সবাই বুঝতে পারে। আমরা যদি ছোট্ট ছোট্ট করে প্রথম থেকে বোঝানোর ধারণাটা নিয়ে রাখতে পারতাম, তাহলে হয়তো আজকে এই জায়গায় পৌঁছাতাম না, আমরা অনেক উন্নত হতে পারতাম। So I do just point out or focus and highlight on try to pick this language, it's globalized. আজকে গুগলকে ধরতে পারলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, আর গুগলে ফিট করতে পারলে প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েড সেটের ভ্যালু 90% বেড়ে যাবে। আমরা 10% ইউজ করতে পারছি, যেটা তোমরা করছো। যার জন্য গুগল ওয়ার্ল্ডকে ধরতে গেলে, শিক্ষাটাকে ডেভেলপ করতে গেলে, ইন্টেলেকচুয়ালিটিটাকে বাড়াতে গেলে, ট্যালেন্টটাকে বাড়াতে গেলে, স্কিলনেসটাকে বাড়াতে গেলে আমরা শিক্ষকেরা ততটা শিক্ষা দিতে পারি না যতটা গুগলে শিক্ষা দেওয়া আছে। যার জন্য গুগলের মধ্যে দখল নিতে গেলে একমাত্র ইংরেজিকেই দখল নিতে হবে, তাছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। I know the teachers they use while teaching English, they use Bengali. If we use Bengali, the students must understand using Bengali, and whenever just I shall ask, or I will ask, or the teacher will ask the students, can you define this? And he must define it in Bengali. So its impact you can understand easily. So I would like to say you, please do not do that. Try to understand. Really, it is seemed to be tough apparently. It is not a permanent. If you try deeply, means paying deep attention, concentrated attention, then only just you will be able to enter into this world. So endless students, they are coming and just asking me to, sir, we want to learn English. I simply told them, you have already learned, you have already continued 12 more years in the schools, and being in the school, you have learned nothing about English, or either just you can write something else, following something else, or means you can write an answer, cramming it. So ultimately, we do not know
exactly how can we use, where we can use, how can we develop, how can our skillness will be developed systematically, radically. Nowadays, everybody believes, everybody knows competition, competition, competition everywhere. And the questions all maximally questions appear used or using English. So how can we understand unless we do not have perfect concept? And whenever just you are going to appear in the examination, you must ask your questions. Sir, what is the meaning of that question? It is really much ridiculous. Exactly what I would say. I see. I blame me. I cannot teach you properly, perfectly. It's my fault. So I feel really sad, really unhappy when I see in the YouTube ইংরেজি is taught using Bengali. হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেখানে দরকার হয় 50% করে করা যেতে পারে, বাট প্রাধান্যতাটা ইংরেজির উপর দিতে হবে, তা নাহলে আমাদের স্কিলনেস কিছুতেই বাড়বে না। আমার অনেক অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি এটাকেই বলবো। আমি খুবই গভীরতার সঙ্গে এটাকে নিয়ে শুরু করি, তাই আজকে বলবো এটাকে একটু দখল না। টুডে জাস্ট আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট a conjunction. Just you read it, and I shall say you, I shall repeat the same thing sitting here. What is exactly a conjunction? So that is when conjunctions join words, phrases, and clauses together. Right? Exactly, a conjunction is a word for joining, of course, and for no other purpose, only for the joining. Conjunction is never connected with an object as a preposition is. What is the difference between preposition and conjunction? You can understand. A conjunction is never connected with an object or as a preposition is that joins. Conjunction never qualifies a word as an adverb does. I think it will make you clear. So like this way, whenever just you will go and study this or understand it repeatedly, analyzing this, I think your knowledge will be. It simply joins words or sentences. Understand? So now, here just I have described, it is apparent, it is not exactly the correct. It is exactly, there are two kinds of conjunctions. It is called coordinating conjunction and subordinating conjunction. Correlated conjunction, it is entirely different, but I have written it. And I thought that it may help you to have this one. Exactly, it is not right. Chiefly, it is divided into two divisions. One is called coordinating conjunction and this subordinating conjunction. So you can understand, repeatedly I am saying conjunction is a word for joining and for no other purpose. Only its activity is or its usage is to join, nothing more. Conjunction is never connected with an object. You can understand, as a preposition, it always connects and it always makes a relation and provide you the right concept or the concept that is related to the previous word. But conjunction does not do this. Conjunction never qualifies a word, an adverb just like an adverb does. It simplifies, joins, or it simply joins words or sentences. Hence, the same words can be an adverb in one place and a preposition in another. So, I do not like to elaborate this. The conjunctions are subdivided, just you can say only subdivision is a word. It's called coordinating conjunction and subordinating conjunction. They join sentences, so coordinate, that is equivalent, the equal of equal rank. And subordinate কি করে বলছে? Coordinate, they join subordinate or independent sentences. Independent sentence on a sentence to a principal sentence means main clause or either dependent clause.
That means it joins independent clause and dependent clause. Like this way, we can go and get right concept. And this here I have described as correlated conjunction. It is two-part conjunction, two part. It consists of two words or phrases that are used to join sentence element and sentence element of equal value. So right this way, just if you go through this and study and try to understand this part, I think it will help you endlessly, and you try to understand this part, sir. My dear friends, please introduce yourself. I'm here, but the gap, it is inadvertent. I don't know. It is called unexpected. Unfortunately, I could not continue. And I was silently watching about your response. Whether you respond or whether you do not, it does not affect me. Simply, I shall keep on or keep up my activities to produce or to present you this. Exactly, we need to have this one. So now I have made you understand about what exactly the conjunctions are. One is for the same equal valued sentence, the principal clause and principal clause, main clause and main clause. Then what it joins, that we can remember. Remember the fan boys. What is exactly the fan boy? You see, F A N B O Y S. These are, this is called how to remember this one. I can just describe you this part. Fan means you see F is for, A is and, no, in or, but, or, yet, so. এটা মনে করতে রাখার জন্য আমি একটু বলে দিলাম, এইভাবে এগুলো থাকলে পরে 1 2 3 4 5 6 7টা যেখানে থাকবে সেখানে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হবে। মানে একটা কনজাংশন আরেকটা কনজাংশন, মানে কনজাংশনটা দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে, দুটোই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কেউ কারোর উপরে নির্ভর করে না। দ্যাট ইজ কল্ড কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ। অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজটা কি হচ্ছে, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সের সঙ্গে একটা ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স যুক্ত হচ্ছে। সাবঅর্ডিনেট মিনস অধস্তন, মিনস ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন the independent sentence. So like this way you are supposed to have. You see, আমি বাংলা বলি, you see I can speak Hindi too, you see I can just, I am not going to describe about this, about my friends with different languages, so it does not matter. It is, you can do the same thing. So আজকে আমার উদ্দেশ্যটা just please try to understand this. Read the text. I can read the text and just I make its meaning clear, and paraphrasing, summarizing, and titling, or either precising. So I can do, you can do. I know you can, but you do not try. And I can, why I try. That is only the difference. You know English, I never degrade you. I never deny you that you do not know. You know, but you do not apply. And what I do, I apply. You do not try to apply. You can, but you don't. But I try. So I can. So can you not, sir? Don't you believe me? I can assure you, if you try once and keep on trying this thing, whether the friends cooperate you or not, it is not at all a matter. Just you ask them cordially and tell them friendly, why do you not cooperating me, coordinating me? So like this way, so you can make a surrounding where you can use this. You see, আমি বাংলায় বলতে পারি, বাংলায় বলাটা আমার পক্ষে খুবই সহজ হবে, and I feel comfort speaking Bengali. Yes, already acceptable. Everybody accept this. So like this way we can. এবারে আমি তোমাদের বলে যাচ্ছি যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনটা আমরা কি করে জানবো বা কি করে বুঝবো। এটার একটা পদ্ধতি আছে। On a white bus,
এটা রিমেম্বার করা যায়। আমি এটা দিয়ে প্রায় অনেকগুলোই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো আমি বলে দিতে পারবো, কিন্তু তাতে কিছুটা কমে যাবে। তার মধ্যে মানে ফর এটাকে বলা হয়, এই জিনিসটাকে যদি আমরা এইভাবে রিমেম্বার করতে চিড়ি কথা, এটাকে বলা হয় নিমোনিক, মানে যেটা আমাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। মানে পদ্ধতি, যেমন আমরা ইতিহাসে পড়ি না, বাবার এলো আবার জ্বর সারিল ঔষধে, তাতে আমরা কি বলি না, বাবার এলো, বাবার একবার লাইক দিস হয়ে, জানি না আমি ইতিহাসের অতটা, কিন্তু আমি একটু মনে ছিল, ছোটবেলায় পড়েছিলাম সেইটুকুই। সিমিলারলি ইট ইস কল্ড নিমোনিক। এইভাবে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে হবে। এবার আমি এই নিমোনিকটা দিয়ে এই যে অন এ হোয়াইট বাস আই ক্যান মেক the words that joins দেখো মানে as conjunction, তো সেটা করা যায়, কারণ আই ক্যান রাব ইট অফ অ্যান্ড জাস্ট আই ক্যান রাইট ইট। তো এইভাবে যদি আমরা পড়তে, যেমন প্যান ভয়েস করতে গেলে আমরা জানতে পারবো যেগুলো যতগুলো এগুলো হয়েছে লেখা আছে সেগুলো দিয়ে আমরা করতে গেলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হচ্ছে, অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনটা আমরা কি করে রিমেম্বার করব। এটা একটা দীর্ঘ বেশ কয়েকটাই আছে, হয়তো 50টা হবে, কিন্তু সেটা আমাদের মনে রাখার জন্য ওই একটা নিমোনিক আছে অনেক হোয়াইট বাস। এখানে অনেক হোয়াইট বাস করে তোমরা যে এবারে আমি এগুলো কোথা থেকে পাচ্ছি, কি করে পড়ছি, বইয়েই তো নেই, না আছে, এটা গুগলে কেন খুঁজতে পারছে না স্যার? যখনই গুগলে তোমরা সার্চ করবে, সার্চ ইঞ্জিনে চলে যাবে, অ্যান্ড ইউ উইল গেট এন্ডলেসলি দ্যাট এডুকেশন ইজ given there, and they cordially teach the students. And simply I ask you, I do have no time, no more time, or you have no more time. Time is very much valued and precise, but meaninglessly don't squander your time. সময় অযথা নষ্ট করো না, meaninglessly squandering is not visible, is not acceptable. So like this, আজকে যদি আমি এটা বলি on a white verse, just you can enter into the Google world and you can understand this part. But before that, you need to understand whenever they will describe or analyze or clarify, illustrate. So before that, you need to understand this English, then only just you can introduce. Then you can follow, then you can feed. Then whenever just you will ask the right question, then right answer has to come up. If you do not, and if you cannot be, or either you will not be able to write the right prashno or right question, how Google will answer you. So my intention is to make you understand and wanted to teach you correctly so that you can enter into the Google world, so that all the subjects can be understood reading the Googles. You do not know, you need not go to the schools, or you need not go to the college, or you need not go to the teachers to have tuitions to get knowledge. It is the simple thing. So simply you will go and you will find in YouTube there are endless educational centers are waiting for you. Just simply you knock it, you click it, you get it, you try to find it out. So simply I am not telling you, I do not like to misguide you. My soul does not allow to misguide you. Today just simply I feel sad when I see a student cannot understand this part. When I teach the 12 students, then what is called the drama, it is so short and it is so a nice language and so simple language that has been simply the dialogues, nothing more is there. And they, apart of that, 4 poems and 4 Asper extracts or stories or something like that. সো আজকে আমরা কেন পিছিয়ে যাচ্ছি, কারণটা ঠিক আমাদের ভুলটা। আমরা তোমায় বলি না, আই থিঙ্ক আমি যদি এইভাবে তোমাদের কিছুদিন ক্লাস করে দিতে পারি, আমার কাছে আসে যারা, তারা ঠিক আমার কাছে বেশ কিছুই ছেলে আসে ওই রকম ধরনের, তারা থেকে নিয়ে পরে বলে যে স্যার আমরা কিছুদিন আগে আসতে পারলে হয়তো আমাদের 3-4-5 মাস সময়, যতটাই সময় দিতে পারতাম আমরা শিখে যেতে পারতাম। আমি তো আর কমার্শিয়ালাইজ করতে পারি না। কমার্শিয়ালাইজটা সামাজিক দিক থেকে অবহিত, মানে কি বলবো, আইনানুগ নয়, কিন্তু আমি করতে পারি, কারণ আমি তো টিচার নই স্কুলের। আই এম রিটায়ার্ড ক্যান, আই এম 67+ or 68 years old. But what I teach, the teachers
It is a ridiculous one. You will simply laugh. The teachers, they do come, they knock me, they ask me frequently. The teachers. So I cannot say that I am a teacher. But whenever a teacher comes, I simply become. So they hold the post-graduation certificate, MA English. But whenever they cannot define it properly, perfectly, using parts of speech, phrases, clauses, and chiefly and mainly they cannot define the non-finite verb. That is not possible for them to define it, and they cannot detect it correctly. So leave all these things. I do not say you all this. So now you can remember the mnemonic, and I shall wrap it up and say you this. What are the mnemonics and how can you remember that part? So you can have this knowledge, and you must have the perfect concept about this. So now I am just rubbing this and trying to put on a white pass. On a white bus. সবটা আসবে না, কিন্তু অনেকটা আসবে। অনেক যতটা আসবে সেটা মনে করে রাখতে পারলে তারপরে আবার পড়লে পরে আমি আরো ডিটেলস দিয়ে দেবো, তখন জানতে পারবে যেটা ঠিক আছে। Only if and once, well, only if or once. Well, so like this paper যেতে হবে now that this you see থার্ডেরটা হচ্ছে after although as long as right, এইভাবে তোমরা লিখে যাও, দেখতে পাচ্ছ? যদি দেখতে না পাচ্ছ লিখে। As much as soon as আরো আছে, আমি এবার প্রাইম কনসেপ্টে দিচ্ছি, তাতে কেন জিনিসটাকে মনে রাখার জন্য অনেক সাহায্য করবে। ডাব্লিউটা কি হবে? wherever right, whenever এবার তোমার ভুলে গিয়ে পরে এর থেকে আরো ডিটেলস পেতে পারবে, যদি দরকার হয় তোমরা ওখানে ফিট করো, বইয়ে দাও আনি সেগুলো ওখানে দিতে। why, where is, how, however, in case of, if,
in order that though then therefore even though even if before because until unless seems so that এটা দিয়ে বুঝতে দেবেন যে এটা আমাদের একটা নিমোনিক দিচ্ছি মানে স্মৃতিটাকে মনে রাখার জন্য এটাকে বলা আছে অন এ হোয়াইট বাস এটার কি উদ্দেশ্য মনে রাখার জন্য অন এ হোয়াইট বাস অন এ WHITE হোয়াইট বাস এটার এখানে আমি নিদর্শ এগুলো দিলাম আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ বয়েজ আশা করি এটা অনেক কাজে দেবে অ্যান্ড ইট উইল হেল্প ইউ অ্যান্ড পরবর্তীকালে যদি আরও কনজাংশনে অনেকগুলো আছে তবুও আমি বলে দিতে চাই যদি মনে হয় যেগুলো আমরা করতে পারো আর এদার ফলো করতে পারো আর এদার চেষ্টা করলে যেতে পারো কিংবা বই তবে এগুলো একই জিনিস এগুলো থাকলেই যথেষ্ট হবে অ্যান্ড দিস কট সিমস ওখান দেওয়া আছে এটাই যথেষ্ট অ্যান্ড ইট উইল হেল্প ইউ এ লট endlessly and you try to understand it and you try to follow it এটা তোমাদের করলে আমি সেন্টেন্স গঠনতন্ত্রের সবচেয়ে প্রধান জিনিস যেটা দিয়ে দেবো that will help you enormously means what is called endlessly and you can proceed and your proceedings would never be interrupted একটু চেষ্টা করো না বাংলায় ইংরেজি নিয়ে কিচ্ছু লাভ হইব না এই বীজ কতগুলো ইউজ করা যায় সুট কোথায় ইউজ করা যায় কত রকমের ভাবে ইউজ করা যায় জেনে কি হবে সে তো 12 বছর ধরে সবই তো জানতে আজকে প্রান্তে চলে এসেছি কিন্তু ভাষাটাই দখল করতে পারলাম না বিশেষ করে স্কুলের ইংরেজি শিক্ষকেরাও আমি ভালো করে দেখেছি মানে তোতলামি শুরু হয়ে যায় যখন ইংরেজি বল কেন তাদের গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নয় আমি গ্রামার অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেক্সট অলওয়েজ ফলো করতে পারি তার জন্য আমার কাছে ততখানি কষ্ট হয় না আমি খুব মানে জাস্ট বাংলার মতনই পড়ে যাই আর যদি নতুন কোনো ওয়ার্ড এসে থাকে সেটা আমি সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারি এই পদ্ধতিটা ফলো করো আই থিঙ্ক ইট উইল নো মোর আই থিঙ্ক you can follow me and it will help you and thereafter you must wait for the next episode. Good evening.